ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക്. ഈ സെഷനിൽ നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പ് സ്ട്രക്ചർ ജിയിൽ നിന്നും മറ്റൊരു ഗ്രൂപ്പ് സ്ട്രക്ചർ ജി ഡാഷിലേക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന ഫങ്ഷൻസ് ആയ ഹോമോമോർഫിസത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. കൂടാതെ സബ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ആയ കേർണൽ, നോർമൽ സബ് ഗ്രൂപ്പ്, ഓട്ടോമോർഫിസം ഇവയും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നു. ഗ്രൂപ്പ് ഹോമോമോർഫിസം. ഡെഫിനിഷൻ: ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്നും മറ്റൊരു ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ഫൈയെ ഹോമോമോർഫിസം എന്ന് പറയുന്നത് phi of AB equal to phi of A into phi of B for all A, B in G ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 1 ആകുമ്പോഴാണ്. റിമാർക്ക് 1. ഇക്വേഷൻ 1ൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് എ ബി ജിയിലും phi of A into phi of B G ഡാഷിലും ആണ്. ജിയിലെ ഓപ്പറേഷൻ സ്റ്റാറും ജി ഡാഷിലെ ഓപ്പറേഷൻ സ്റ്റാർ ഡാഷും ആണെങ്കിൽ phi of A star B equal to phi of A star dash phi of B for all A, B belongs to G ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 2. Remark 2. ഇവിടെ phi from G to G dash is a homomorphism and A, B, C belongs to G. Then phi of ABC equal to phi of A into phi of B into phi of C. This can be seen as follows. Phi of ABC equal to phi of AB into C as ABC equal to AB into C, which is equal to phi of AB into phi of C as phi is homomorphism equal to phi of A into phi of B into phi of C, again since phi is homomorphism. Example 1. Trivial group homomorphism. ഏതൊരു രണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് G, G ഡാഷിലും phi of G equal to E dash for all G belongs to G ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 3 എന്ന രീതിയിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന ഹോമോമോർഫിസം ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇവിടെ G ഡാഷിലെ ഐഡന്റിറ്റി എലമെന്റ് E ഡാഷ് ആണ്. ജിയിലെ ഏതൊരു എലമെന്റും ജി ഡാഷിലെ ഐഡന്റിറ്റി എലമെന്റിലേക്ക് മാപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇക്വേഷൻ 3. ഇക്വേഷൻ 3ൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത ഫംഗ്ഷൻ ഹോമോമോർഫിസം ആണോ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. phi of AB equal to E dash by the definition of phi equal to E dash into E dash since E dash is the identity element, equal to phi of A into phi of B since by the definition of phi of A equal to E dash equal to phi of B. Example 2. Reduction modulo n. Gamma of n equal to r, where r is the non-negative remainder obtained when m is divided by n എന്ന രീതിയിൽ ഗാമ ഫ്രം z to zn ഡിഫൈൻ ചെയ്ത ഒരു ഫംഗ്ഷൻ നോക്കാം. ഇവിടെ r എന്നത് mനെ n കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന റിമൈൻഡർ ആണ്. ഗാമ ഫ്രം z to zn ഹോമോമോർഫിസം ആണോ എന്ന് നോക്കാം. ഇവിടെ z-ന്റെ ഓപ്പറേഷൻ അഡീഷനും zn-ന്റെ ഓപ്പറേഷൻ അഡീഷൻ മോഡുലോ എന്നുമാണ്. ഗാമയുടെ ഡെഫിനിഷൻ പ്രകാരം ഗാമ ഓഫ് എസ് ഈക്വൽ ടു R1, ഗാമ ഓഫ് ടി ഈക്വൽ ടു R2 ആൻഡ് therefore ഗാമ ഓഫ് എസ് അഡീഷൻ മോഡുലോ എൻ ഗാമ ഓഫ് ടി ഈക്വൽ ടു R1 അഡീഷൻ മോഡുലോ എൻ R2 ഈക്വൽ ടു R3 if R1 plus R2 ഈക്വൽ ടു Q3n plus R3 ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 4. കൂടാതെ എസ് പ്ലസ് ടി ഈക്വൽ ടു Q1n plus R1 plus Q2n plus R2 ഈക്വൽ ടു Q1 plus Q2 into n plus R1 plus R2 equal to Q1 plus Q2 into n plus Q3 into n plus R3 equal to Q1 plus Q2 plus Q3 into n plus R3. Therefore, gamma of S plus T equal to remainder obtained when S plus T is divided by n equal to R3 equation number 5. From 4 and 5 we have gamma of S plus T equal to gamma of S addition modulo n gamma of T. എക്സാമ്പിൾ 3. ഇവാലുവേഷൻ ഹോമോമോർഫിസം. ആർ എന്ന് പറയുന്നത് റിയൽ നമ്പേഴ്സിന്റെ അഡിറ്റീവ് ഗ്രൂപ്പും എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ആറിൽ നിന്ന് ആറിലേക്ക് മാപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഫംഗ്ഷൻസിന്റെ അഡിറ്റീവ് ഗ്രൂപ്പുമാണ്. സി ബി എനി റിയൽ നമ്പർ. വി ഡിഫൈൻ phi c ഫ്രം എഫ് ടു ആർ ബി ദ ഇവാലുവേഷൻ ഹോമോമോർഫിസം ഡിഫൈൻഡ് ബൈ phi c ഓഫ് എഫ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് സി ഫോർ എഫ് ബിലോങ്സ് ടു എഫ്. നമുക്കറിയാം രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻ എഫ് ആൻഡ് ജിയുടെ സം എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് പ്ലസ് ജി ആണ്, whose value at x is f of x plus g of x. Thus, phi c of f plus g equal to f plus g of c equal to f of c plus g of c equal to phi c of f plus phi c of g. അതുകൊണ്ട് phi c ഒരു ഹോമോമോർഫിസം ആണ്. Example 4. Let Rn be the additive group of column vectors with the real number components and A be any m by n matrix of real numbers. Phi from Rn to Rm defined by phi of v equal to AV for each column vector v belongs to Rn. അങ്ങനെയെങ്കിൽ phi ഒരു ഹോമോമോർഫിസം ആകും. കാരണം v, w belongs to Rn. In matrix algebra shows that phi of v plus w equal to
A of V plus W equal to AV plus AW equal to phi of V plus phi of W. In linear algebra, such a map computed by multiplying a column vector on the left by a matrix A is known as linear transformation. Example 5. നമുക്കറിയാം a matrix is invertible if and only if its determinant A is non-zero. Let GL of NR be multiplicative group of all invertible n by n matrices. കൂടാതെ നമുക്കറിയാം for any A, B in GL of NR, determinant of AB equal to determinant of A into determinant of B. ഇതിൽ നിന്നും determinant എന്നത് GL of NR ൽ നിന്ന് മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റീവ് ഗ്രൂപ്പ് R star ഓഫ് നോൺ സീറോ റിയൽ നമ്പേഴ്സിലേക്ക് മാപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഹോമോമോർഫിസം ആണെന്ന് കിട്ടും. എക്സാമ്പിൾ 6. ഡൊമൈൻ ക്ലോസ്ഡ് ഇന്റർവൽ 0-1 ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ കണ്ടിന്യൂസ് റിയൽ വാല്യൂഡ് ഫംഗ്ഷൻസിന്റെയും അഡിറ്റീവ് ഗ്രൂപ്പാണ് എഫ് ആൻഡ് ആർ ബി ദ അഡിറ്റീവ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് റിയൽ നമ്പേഴ്സ്. The map sigma from f to r defined by sigma of f equal to integral 0 to 1 f of x dx for f belongs to f is a homomorphism as for any f comma g belongs to f. Sigma of f plus g equal to integral 0 to 1 f plus g of x dx equal to integral 0 to 1 f of x plus g of x into dx equal to integral 0 to 1 f of x dx plus integral 0 to 1 g of x dx, which is equal to sigma of f plus sigma of g. Example 7. Set 2 is a group under addition modulo 2. Also, let Sn be symmetric group on n letters. Define phi from Sn to set 2 by phi of sigma equal to 0 if sigma is an even permutation, 1 if sigma is an odd permutation. Show that phi is a group homomorphism. Solution. We have to show that all choice of sigma and mu in Sn, phi of sigma mu equal to phi of sigma addition modulo 2 phi of mu. Equation number 6. ഇവിടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ ഓപ്പറേഷൻ പെർമ്യൂട്ടേഷൻ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനും റൈറ്റ് സൈഡിലെ ഓപ്പറേഷൻ അഡിഷൻ മോഡുലോ 2ഉമാണ്. കേസ് 1. ഇവിടെ സിഗ്മയെയും മ്യൂയെയും ഓഡ് നമ്പർ ഓഫ് ട്രാൻസ്പോസിഷനായി എഴുതുന്നതിനാൽ സിഗ്മ മ്യൂ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് ഈവൻ നമ്പർ ഓഫ് ട്രാൻസ്പോസിഷൻ ആയിരിക്കും. Thus, phi of sigma mu equal to 0 by the definition of phi. Also, being odd permutation, the image of sigma and mu are 1. That is, phi of sigma equal to 1 and phi of mu equal to 1. Hence, phi of sigma addition modulo 2, phi of mu equal to 1 addition modulo 2, 1 equal to 0. That is, we have shown that LHS and RHS of equation 6 are the same in this case. ബാക്കിയുള്ള 3 കേസുകളും താഴെ അസൈൻമെന്റ് ആയി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. കേസ് 2 sigma odd and mu even. Case 3 sigma even and mu odd. Case 4 both sigma and mu are even. Theorem 1. Let phi from G to G dash be a group homomorphism of G onto G dash. If G is abelian, then G dash is abelian. Proof. G dash abelian ആണെന്ന് തെളിയിക്കാൻ നമ്മൾ A dash B dash belongs to G dash, A dash dot B dash equal to B dash dot A dash എന്ന് തെളിയിക്കും. Let A dash B dash belongs to G dash. Since phi is onto, there exists A, B belongs to G such that phi of A equal to A dash and phi of B equal to B dash. ഇവിടെ A dash B dash equal to phi of A into phi of B equal to phi of AB since phi is homomorphism equal to phi of BA as G is abelian and AB equal to BA equal to phi of B into phi of A since phi is homomorphism equal to B dash into A dash. Hence, G is abelian. Definition. Let phi be a function from a set x into a set y and let A subset of x and B subset of y. 1. Phi of A equal to set of all phi of A belongs to A നമ്മൾ the image of phi of A under phi എന്ന് പറയുന്നു. 2. The inverse image of phi inverse of B is given by phi inverse of B equal to set of all x belongs to x such that f of x belongs to B. റിമാർക്ക്. ഇവിടെ phi of A y-യുടെ സബ്സെറ്റും phi inverse of B x-ന്റെ സബ്സെറ്റുമാണ്. Theorem 2. Let phi be a homomorphism of a group G into a group G dash. 1. If E is the identity in G, then phi of E is the identity E dash in G dash. 2. If A belongs to G, then phi of A inverse equal to phi of A whole inverse. 3. If H is a subgroup of G, then phi of H is a subgroup of G dash. 4. If K dash is a subgroup of G dash, then phi inverse of K dash is a subgroup of G.
In other words, phi preserves the identity, inverse and subgroups. Proof. Let phi be a homomorphism of G into G dash. Gയുടെ ഐഡന്റിറ്റി ഇയും G ഡാഷിന്റെ ഐഡന്റിറ്റി E ഡാഷുമാണ്. Then 1. Phi of A equal to phi of AE equal to phi of A into phi of E and phi of A equal to phi of EA equal to phi of E into phi of A. Therefore, phi of A into phi of E equal to phi of A equal to phi of E into phi of A. Thus, phi of A must be the identity E dash in G dash. താഴെ പറയുന്ന രീതിയിലും നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാം. We note that phi of A equal to phi of AE equal to phi of A into phi of E. Multiplying on the left side by phi of A whole inverse, we see that E dash equal to phi of E, showing that phi of E is the identity E dash in G dash. 2. Phi of E equal to phi of A into A inverse equal to phi of A into phi of A inverse, and phi of E equal to phi of A inverse into A equal to phi of A inverse into phi of A. Therefore, phi of A into phi of A inverse equal to phi of E equal to phi of A inverse into phi of A. Since phi of A is the identity in G dash, this shows that the inverse phi of A is phi of A inverse. That is, phi of A whole inverse equal to phi of A inverse. താഴെ പറയുന്ന രീതിയിലും 2 നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാം. E dash equal to phi of E equal to phi of A into A inverse equal to phi of A into phi of A inverse എന്ന ഇക്വേഷനിൽ നിന്നും phi of A inverse equal to phi of A whole inverse എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും. 3. നമുക്ക് phi of H Gന്റെ സബ് ഗ്രൂപ്പ് ആണെന്ന് തെളിയിക്കണം. Closure property. Let phi of A and phi of B any two elements in phi of H. Since A, B in H and H is a subgroup of G, AB belongs to H. And hence phi of AB belongs to phi of H. Also, since phi of A into phi of B equal to phi of AB, we have phi of A into phi of B belongs to phi of H, proving the closure property. Existence of identity. As E belongs to H, E dash equal to phi of E belongs to phi of H. Existence of inverse. If phi of A belongs to phi of H, then A belongs to H, and since H is a subgroup, A inverse belongs to H, and hence phi of A inverse belongs to phi of H. From 2 above, we have phi of A whole inverse equal to phi of A inverse, and hence by 6, phi of A whole inverse belongs to phi of H. ഏതൊരു phi of A belongs to phi of H നും അതിന്റെ ഇൻവേഴ്സ് phi of A whole inverse belongs to phi of H. 4. Let K dash be a subgroup of G dash. Suppose A, B belongs to phi inverse of K dash. Then phi of A, phi of B belongs to K dash. And since K dash is a subgroup of G dash, by the closure property, phi of A into phi of B belongs to K dash. Equation number 8. Now, since phi is homomorphism, phi of AB equal to phi of A into phi of B. Equation 8 നിന്നും phi of AB belongs to K dash എന്നും അതിൽ നിന്നും AB belongs to phi inverse of K dash എന്നും കിട്ടും, showing the closure property of the operation in phi inverse of K dash. K dash phi of G യുടെ സബ്ഗ്രൂപ്പ് ആയതുകൊണ്ട് phi of G യുടെ ഐഡന്റിറ്റി എലമെന്റ് belongs to K dash. Now, phi of A belongs to K dash implies E belongs to phi inverse of K dash. Hence, the identity element G is in phi inverse of K dash. If A belongs to phi inverse of K dash, then phi of A belongs to K dash. And since K dash is a subgroup of G dash, phi of A whole inverse belongs to K dash. And so, phi of A inverse belongs to K dash implies A inverse belongs to phi inverse of K dash. Using the all above, we have phi inverse of K dash is a subgroup of G. കേർണൽ ഓഫ് ഹോമോമോർഫിസം. ഇനി നമുക്ക് കേർണൽ ഓഫ് എ ഹോമോമോർഫിസത്തിനെ കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഡെഫിനിഷൻ. കേർണൽ ഓഫ് എ ഹോമോമോർഫിസം. ജിയിൽ നിന്ന് ജി ഡാഷിലേക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്ത ഒരു ഹോമോമോർഫിസം ഫൈയുടെ കേർണൽ എന്ന് പറയുന്നത് ജി ഡാഷിലെ ഐഡന്റിറ്റിയിലേക്ക് മാപ്പ് ചെയ്യുന്ന ജിയിലെ എലമെന്റ്സിന്റെ സെറ്റ് ആണ്. ഡെഫിനിഷൻ പ്രകാരം കേർണൽ ഫൈ ഈക്വൽ ടു set of all x belongs to G such that phi of x equal to E dash equal to phi inverse of set E dash. Example 7. Example 2 will gamma from Z to Zm will define by gamma of m equal to R, where R is the remainder obtained when m is divided by n. Homomorphism ആണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ കേർണൽ ഗാമ ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ m belongs to Z such that gamma of m equal to 0 equal to set of all m belongs to Z such that the remainder obtained when m is divided by n is 0, which is equal to set of all m belongs to Z such that m is an integer multiple of n equal to nz. Example 8.
R is the group under addition and C star is the multiplicative group of non-zero complex numbers. Then the map phi from R to C star given by phi of x equal to cos x plus I sin x is a homomorphism. Because for x comma y in R, phi of x plus y equal to cos of x plus y plus I sin of x plus y equal to e raised to xy equal to e raised to x into e raised to y equal to cos x plus I sin x into cos y plus I sin y equal to phi of x into phi of y. Note that cos x plus I sin x equal to 1 if and only if x equal to 2 pi n for some integer n. Adinte kernel phi equal to set of all x belongs to R such that phi of x equal to cos x plus I sin x equal to 1 equal to set of all x belongs to R such that x equal to 2 pi n, which is equal to cyclic group generated by 2 pi, the additive cyclic subgroup of R generated by 2 pi. Theorem 3. Suppose G be a group with identity and G dash be a group with identity E dash. A homomorphism phi from G to G dash is 1 to 1 if and only if kernel phi equal to set E. പ്രൂഫ് ജിയുടെ ഐഡന്റിറ്റി ഇയും ജി ഡാഷിന്റെ ഐഡന്റിറ്റി ഇ ഡാഷുമാണ് എങ്കിൽ തിയറം 2ന്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് പ്രകാരം ഈ phi from G to G dash is a homomorphism, then phi of E equal to E dash implies E belongs to kernel phi, implies set E subset of kernel phi. Suppose that homomorphism phi from G to G dash is 1 to 1, implies the only element of G that map to E dash in G dash is E, implies kernel phi equal to set E. Conversely, suppose kernel phi equal to set E, we prove phi is 1 to 1, we have to show that phi of A equal to phi of B implies A equal to B. Now phi of A equal to phi of B implies phi of A whole inverse into phi of A equal to phi of A whole inverse into phi of B, that is pre-multiplied both by phi of A inverse, implies phi of A inverse A equal to phi of A inverse B as phi is homomorphism, implies phi of E equal to phi of A inverse B, implies E dash equal to phi of A inverse B, implies E dash equal to phi of A inverse B. This implies A inverse B belongs to kernel phi. Since kernel phi equal to set E, we must have A inverse B equal to set E, implies B equal to A. Thus, phi of A equal to phi of B implies A equal to B, implies phi is 1 to 1. Definition. ഒരു ഹോമോമോർഫിസം phi from G to G dash 1 1 ആണെങ്കിൽ അതിനെ മോണോമോർഫിസം എന്ന് പറയുന്നു. phi from G to G dash on to homomorphism ആണെങ്കിൽ അതിനെ എപ്പിമോർഫിസം എന്ന് പറയും. 1 to 1 and on to homomorphism phi from G to G is called an isomorphism. Normal subgroups. Definition. A subgroup N of a group G is normal or invariant subgroup of G E for all G belongs to G and for all N belongs to N, G and G inverse belongs to N. Equivalently, if for G belongs to G, we take G N G inverse equal to set of all G and G inverse such that N belongs to N, then N is a normal subgroup of G if and only if G N G inverse subset of N for all G belongs to G. Theorem 4. N is a normal subgroup of G if and only if G and G inverse equal to N for all G belongs to G. Proof. If G and G inverse equal to N for all G belongs to G, certainly G and G inverse subset of N for all G belongs to G. So by the definition, it follows that N is normal in G. Conversely, suppose N is normal in G. Thus, if G belongs to G, G and G inverse subset of N, and also G inverse NG equal to G inverse N, G inverse whole inverse subset of N. Now, since G inverse NG subset of N, N equal to G, G inverse NG, G inverse subset of G and G inverse subset of N, and hence G and G inverse equal to N. In view of theorem 4, we give an alternative definition for normal subgroups as follows. Definition. A subgroup N of a group G is normal if G and G inverse equal to N for all G belongs to G. Theorem 5. A subgroup N of G is normal subgroup of G if and only if every left coset of N in G and right coset of N in G are equal. Proof. If N is a normal subgroup of G, then for every G belongs to G, G and G inverse equal to N, and hence G and G inverse into G equal to NG, that is G and G inverse G equal to NG, that is G and E equal to NG, that is Gn equal to NG. And so the left coset
Gn is the right coset. Conversely, suppose that every left coset of n in G is the right coset of n in G. Thus, for G in G being a left coset, Gn must be in right coset. Left coset Gn, right coset Ng ക്ക് തുല്യമാണെന്ന് ക്ലെയിം ചെയ്യുക. Since G equal to Ge belongs to Gn, whatever right coset Gn turns out to be, it must contain the left coset G. However, G is in the right coset Ng. രണ്ട് വ്യത്യസ്ത ലെഫ്റ്റ് കോസറ്റിൽ കോമൺ എലമെന്റ് ഉണ്ടാകില്ല. So this right coset is unique. Thus Gn equal to Ng follows. Hence Gn G inverse equal to Ng G inverse equal to N, and so N is a normal subgroup of G. In view of theorem 5, we give an alternative definition for normal subgroup. Definition. ജിയുടെ ഒരു സബ്ഗ്രൂപ്പ് എച്ചിന്റെ ലെഫ്റ്റ് കോസെറ്റ് ആൻഡ് റൈറ്റ് കോസെറ്റ് തുല്യമാണെങ്കിൽ എച്ചിനെ നോർമൽ സബ്ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് വിളിക്കും. ദാറ്റ് ഈസ് ഇഫ് ജി എച്ച് ഈക്വൽ ടു എച്ച് ജി ഫോർ ഓൾ ജി ബിലോങ്സ് ടു ജി. Theorem 6. A subgroup N of G is a normal subgroup of G if and only if the product of two right coset of N in G is again a right coset of N in G. Proof. Suppose N is a normal subgroup of G and A, B belongs to G. Consider N of A into N of B. N normal subgroup ആയതുകൊണ്ട് An equal to Na. So Na into Nb equal to N of An into B equal to N of Na into B equal to N Nab equal to Nab. This shows that the product of two right coset of N in G is again a right coset of N in G. Proof of the converse part is left as an assignment. In view of theorem 5, the following is another version of theorem 6. Theorem 6, second version. A subgroup N of G is normal subgroup of G if and only if the product of two left coset of N in G is again a left coset of N in G. Theorem 7. ഏതൊരു അബീലിയൻ ഗ്രൂപ്പിന്റെയും സബ്ഗ്രൂപ്പ് നോർമൽ ആണ്. പ്രൂഫ്. ലെറ്റ് G be an abelian group and H be one of its subgroup. നമ്മൾ H നോർമൽ ആണെന്ന് തെളിയിക്കും. For this we show that GH G inverse belongs to H for all H in H and for all G in G. Now for H in H and G in G, we have GH G inverse equal to G H G inverse by the associativity in G equal to G into G inverse H as G is abelian equal to G G inverse into H again by the associativity equal to AH since G G inverse equal to E equal to H. Hence for all H in H and for all G in G, GH G inverse belongs to H, implies H is normal. This shows that every subgroup of an abelian group is a normal subgroup. Example 10. Subgroup of a non-abelian group need not be normal. Consider S3, the symmetric group on n letters. Then S3 has 3 factorial equal to 6 elements and they are rho naught equal to permutation 1 to 1, 2 to 2, 3 to 3. Rho 1 equal to permutation 1 to 2, 2 to 3, 3 to 1. Rho 2 equal to permutation 1 to 3, 2 to 1, 3 to 2. Mu 1 equal to permutation 1 to 1, 2 to 3, 3 to 2. Mu 2 equal to permutation 1 to 3, 2 to 2, 3 to 1. Mu 3 equal to permutation 1 to 2, 2 to 1, 3 to 3. ഇതിന്റെ ഗ്രൂപ്പ് ടേബിൾ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. Let G equal to S3 and H equal to set to rho naught mu 1. ടേബിൾ 1ൽ നിന്നും ജിയുടെ സബ് ഗ്രൂപ്പ് ആണ് H എന്ന് കിട്ടും. പക്ഷേ അത് നോർമൽ സബ് ഗ്രൂപ്പ് ആകുന്നില്ല. For mu 1 belongs to H and rho 1 belongs to G, but rho 1 inverse of mu 1 rho 1 equal to rho 2 mu 1 rho 1 equal to mu 2 does not belongs to H. താഴെയുള്ള റിസൾട്ടിൽ നിന്നും ഒരു ഹോമോമോർഫിസം നോർമൽ സബ് ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് നോർമൽ സബ് ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് ക്യാരി ചെയ്യുന്നു എന്ന് കിട്ടും. തിയറം 8. ജിയിൽ നിന്നും ജി ഡാഷിലേക്കുള്ള ഒരു ഹോമോമോർഫിസമാണ് ഫൈ. 1. ജിയുടെ നോർമൽ സബ് ഗ്രൂപ്പ് എച്ച് ആണെങ്കിൽ ജി ഡാഷിന്റെ നോർമൽ സബ് ഗ്രൂപ്പ് ഫൈ ഓഫ് എച്ച് ആണ്. 2. ജി ഡാഷിന്റെ നോർമൽ സബ് ഗ്രൂപ്പ് കെ ഡാഷ് ആണെങ്കിൽ ജിന്റെ നോർമൽ സബ് ഗ്രൂപ്പ് ഫൈ ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് കെ ഡാഷ് ആണ്. പ്രൂഫ്. ലെറ്റ് ഫൈ ബി എ ഹോമോമോർഫിസം ഓഫ് ജി ഇൻടു ജി ഡാഷ്. 1. Suppose H is normal in G and let phi of G belongs to phi of G and phi of H belongs to phi of H. Now phi of G inverse equal to phi of H into phi of G equal to phi of G inverse into phi of H into phi of G using remark 2 in the definition of homomorphism, and since phi of G whole inverse equal to phi of G inverse equal to phi of G inverse into HG, equation number 2. Since G inverse HG belongs to H, phi of G inverse HG belongs to phi of H, and hence from 2 we have for all phi of H belongs to phi of H and for all phi of G belongs to phi of G,
phi of g whole inverse into phi of h into phi of g belongs to phi of h, showing that phi of h is normal in phi of g. 2. If k dash is a normal subgroup in phi of g, then for b belongs to phi inverse of k dash and g belongs to g, we have phi of g inverse bg equal to phi of g inverse into phi of b into phi of g equal to phi of g whole inverse into phi of b into phi of g, equation number 3. Since phi of g belongs to g, phi of b belongs to k dash and k dash is normal in g dash, we have phi of g whole inverse into phi of b into phi of g belongs to k dash. Hence, by equation 3, we have phi of g inverse bg belongs to k dash. Implies g inverse bg belongs to phi inverse of k dash. Implies phi inverse of k dash is a normal subgroup in G. This follows the result from second part of the theorem 8. Theorem 9. Gയിൽ നിന്നും G ഡാഷിലേക്കുള്ള ഹോമോമോർഫിസമാണ് phi. Kernel phi Gയുടെ normal subgroup ആണ്. Proof. We note that if phi from G to G dash is a homomorphism and if E dash is the identity element G dash, then by the definition of kernel, kernel phi equal to phi inverse of set E dash. Equation number 4. കൂടാതെ the trivial subgroup set E dash G യുടെ normal subgroup ആണ്. Implies phi inverse of set E dash is a normal subgroup of G. Hence from equation 4, kernel phi is a normal subgroup of G. Canonical map. താഴെയുള്ള റിസൾട്ട് ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് കോസെറ്റ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ്സിൻ്റെ ഇമ്മീഡിയറ്റ് കോൺസിക്വൻസ് ആണ്. എച്ച് ജിയുടെ സബ്സെറ്റ് ആണെങ്കിൽ എ എച്ച് ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ എ എച്ച് ഇൻ സച്ച് ദാറ്റ് എച്ച് ബിലോങ്സ് ടു എച്ച് എന്നത് ജിയുടെ ലെഫ്റ്റ് കോസെറ്റ് ഓഫ് എച്ച് കണ്ടെയ്നിങ് എയും എച്ച് എ ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ എച്ച് സച്ച് ദാറ്റ് എച്ച് ബിലോങ്സ് ടു എച്ച് എന്നത് ജിയുടെ റൈറ്റ് കോസെറ്റ് ഓഫ് എച്ച് കണ്ടെയ്നിങ് എയും ആണ്. തിയറം 10. N ജിയുടെ ഒരു നോർമൽ സബ് ഗ്രൂപ്പ് ആണെങ്കിൽ കനോണിക്കൽ മാപ്പ് ഓർ നാച്ചുറൽ മാപ്പ് ഗാമ ഫ്രം ജി ടു ജി ബൈ എൻ ഗിവൺ ബൈ ഗാമ ഓഫ് എ ഈക്വൽ ടു എ എൻ ഫോർ ഓൾ എ ബിലോങ്സ് ടു ജി ഒരു ഹോമോമോർഫിസം ആണ്. പ്രൂഫ്. ലെറ്റ് എ കോമ ബി ബിലോങ്സ് ടു ജി, ഗാമ ഓഫ് എ ബി ഈക്വൽ ടു എ ബി ഇൻറ്റു എൻ ഈക്വൽ ടു എ എൻ ഇൻറ്റു ബി എൻ ഈക്വൽ ടു ഗാമ ഓഫ് എ ഇൻറ്റു ഗാമ ഓഫ് ബി. എക്സാമ്പിൾ 11. Let G be a group of non-zero complex numbers under multiplication and n be any positive integer. F from G to G dash defined by f of z equal to z raised to n homomorphism ആണെന്ന് തെളിയിക്കുക. എന്താണ് അതിൻ്റെ കേർണൽ? Solution. If z1 z2 belongs to G, then f of z1 z2 equal to z1 z2 whole power n equal to z1 power n into z2 power n. Since G is abelian, equal to f of z1 into f of z2. Hence, f is a homomorphism. ഇവിടെ ജിയുടെ ഐഡൻറ്റിറ്റി എലമെൻറ്റ് 1 ആയതുകൊണ്ട് എഫിൻ്റെ കേർണലിൽ എഫ് ഓഫ് സെഡ് ഈക്വൽ ടു സെഡ് പവർ എൻ ഈക്വൽ ടു 1 സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന ജിയിലെ സെഡ് വാല്യൂസ് ആണ് ഉണ്ടാവുക. Now the solution of the equation z power n equal to 1 are the nth root of unity which are n in numbers. Thus, the kernel of f consists of nth root of unities. Automorphisms. Definition. Automorphism of a group G is an isomorphism of G onto itself. Example 12. Let G be any group, the identity mapping I from G to G dash, that's when each element in G to itself is an automorphism. Definition. Let G be a group. For G belongs to G, define Tg from G to G by Tg of x equal to G inverse xg. Tg ഒരു automorphism ആണ്, അതിനെ inner automorphism എന്ന് വിളിക്കുന്നു. Remark. If G is a non-abelian, there is a pair A, B belongs to G such that AB not equal to BA, but then TA of B equal to A inverse BA not equal to B, so that TA not equal to I. Thus, for a non-abelian group G, there always exists a non-trivial automorphism. Definition. ജിയുടെ രണ്ട് സബ്ഗ്രൂപ്പ്സ് എച്ച് കോമ ജി എ, എച്ച് ഈക്വൽ ടു എ ഇൻവേഴ്സ് കെ എ ഫോർ സം എ ബിലോങ്സ് ടു ജി ആണെങ്കിൽ കോൺജുഗേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നു. Example 12. Consider the symmetric group S3. Let G equal to S3 and H equal to set to rho naught mu1. ഇവിടെ എച്ച് ജിയുടെ സബ് ഗ്രൂപ്പ് ആണ്. കൂടാതെ റോ 1 ഇൻവേഴ്സ് mu1 റോ 1 ഈക്വൽ ടു റോ 2 mu1 റോ 1 ഈക്വൽ ടു mu2 ബിലോങ്. Also, rho 1 whole inverse into rho naught rho 1 equal to rho 1 inverse into rho 1 equal to rho naught belongs to H. Hence, rho 1 inverse into k rho 1 equal to H, where H equal to set to rho naught rho mu1 and k equal to set to rho naught mu2. അതുകൊണ്ട് set to rho naught mu1 and set to rho naught mu2 conjugate subspace of S3.